Naam, karibu tena mpenzi mtazamaji wa runinga ya Citizen. Tunaendelea na mjadala wetu siku ya leo. Hii leo tukizungumzia kuhusu masuala yanayofungamana na ukosefu wa kazi nchini. Hapa nipo maeneo ya Bomachoge, Borabu, kaunti ya Kisii, ambapo nimefika katika kijiji kimoja hapa na tumekutana na mmoja wa walimu ama mmoja wa walimu waliofuzu mnamo mwaka 2016 na mpaka sasa amekuwa akihangaikia kazi na hajaipata, na anafikia kiwango ama umri wake unazidi kuyoyoma. Iwapo ataweza kupata kazi wakati huu, labda atakuwa fanya kazi chini ya miaka 9. Sasa mwalimu huyu mahali tulipo ameanzisha programu maalum ambapo wanafunzi katika kijiji hiki wanafundishwa hapa ikiwa ni boma lake, akifanya shughuli ya kuwafundisha tu kutokana na ile ari aliyo nayo ya mafunzo ama kufanya mafunzo kwa wanafunzi. Na hapa nilipo na huyu bwana hapa. Hebu tuambie unaitwa nani? Tunaona umebeba makaratasi yako. Ni wakati ambapo tunazungumzia kitaifa kuhusiana na masuala ya ukosefu wa kazi nchini. Tuelezee tu labda vile umekuwa tangu uweze kufuzu. Asante. Kwa majina mimi naitwa Josaya Utara Mugira. Taaluma ya kufunza niliingia mwaka wa 2014. Nikapiga training miaka 2. Nikafuzu 2016. Tangu siku hiyo niko hapa nje kuhangaika tu na maisha. Hebu tueleze mpaka sasa umefika umri wa miaka mingapi? Sasa hizi niko 49 years. Yeah. Je, unahisi kwamba inaweza kukuathiri iwapo utapata kazi ya ualimu? Nitaweza ichangamkia juu hiyo ni passion niko kwa nini damu yangu. Hata nitaweza ikumbatia sana. Okay. Yeah. Tueleze tu changamoto ambazo umekuwa nazo tangu ufuzu kama mwalimu. Changamoto ya kwanza ni CPC. Kwanza kuwa compliant na mambo ya CPC. Changamoto kubwa sana. Alafu watoto pia ni changamoto, kiwaambia leta assignment ni wafanyie, wanasema sijui most of the assignment za teknolojia. Hiyo pia ni changamoto. Hebu tueleze, umesema umekuwa kutafuta kazi. Tujengee tu taswira jinsi ambavyo umekuwa ukihangaika kutafuta kazi. Mara mingi mimi ile kumaliza kazi nilianza kufanya mambo ya upishi na pika hivyo. Mara sipati kidogo, sasa ndo nikaingia itaaruma sasa hii ya passion yangu sasa. Sasa ila heka ya kutafuta chinzi ya kuishi na maisha, nikaamua waje nifungue shule hivyo. Watoto wakiwa na likisho wanakuja jiunga na mimi kidogo, tunashare, tunaongea. Kama saizi ukiona niko na kitabu hapo imeandikwa Free from Addiction. Kuna wale teenager wanakuja, tunaongea. Maybe wengine wanataka kujua how many types of drugs tuko nazo, tunaongea friendly, si hata kulipa. Sawa. Alafu katika kijiji hiki kando na wewe kuanzisha labda masomo shule katika boma lako, hebu tuambie labda uko na ujumbe upi kwa serikali kuhusiana na changamoto za wale ambao wanaendelea kutafuta kazi nchini, kwa sababu ni kama watu ni wengi zaidi. Mimi ile changamoto nitaweza ile request nitaweza ambia stakeholder kama Ministry of Education, ile watu kumbuke hii maneno ya kusema miaka nini, alafu kuna watoto wengine wadogo wa 2022 wanaandikwa tukibaki. Hiyo pia ni changamoto ya wazee kama sisi. So hiyo ndio nitaweza omba serikali, alafu God willing watu kama sisi watuembawe, tupewe kazi. After tukipewa kazi, kitu kama hii nimefungua nitaweza iendosiwe kitu kikubwa kuliko hii shanti sasa. Yeah. Namshukuru sana. Huyo ni mwalimu ambaye hajawahi pata kazi na kuna umri wa miaka anaelekea 50. Hebu unazungumzaje kuhusu hali hii katika eneo hili la hapa tukiwa ni Bomachoge, Borabu? Katika eneo hili la Bomachoge, Borabu tuko na changamoto la ukosefu wa kazi nchini. Hasa Bomachoge, Borabu tumeathirika sana. Mwalimu kama huyu alimaliza shule, sasa yako na miaka karibu inaelekea 50, hajawahi pata kazi. Unapata watoto wadogo ambao wamemaliza shule juzi kwa sababu ya ufisadi huko katika idara ya ATSC. Wale wako na miaka kidogo wanapewa kazi, wale watu wa miaka mingi kama ana mtu anajua wanabaki nje wakihangaika. Ni mtu wako na familia
ni mtu watoto wanategemea, bibi anategemea, mama msasi yako hapa miaka imeenda hajawahi saidika. So inaleta picha mbaya in the society. Wale wanafunzi wako shuleni wanasomea taaluma ya kuwa walimu, wakiona mwalimu kama huyu amefika miaka 50 na hajapata kazi, inafunja moyo. So tunaomba serikali, wale walimu ambao wamefanya mambo ya walimu, trained teachers ambao miaka imeenda, wapewe first priority, na serikali jaribu kuangalia hii mambo ya ajira, watu kama hao wapewe kazi, ndio tutasaidia kisasi kichacho. Yeah. Unapotazama kile ambacho labda tuliona pale jana kule jijini Nairobi, vijana wengi wamejitokeza, wewe kama mmoja wa vijana, inamaanisha nini katika taifa hili? Kweli nimeona vijana 20,000 wameenda pale KICC, wanataka kuenda nchi za Uarabuni. Ile si picha mzuri katika taifa la Kenya. Iwezi kuwa watu wameanza kukua deported from their own country to and work in Arab countries. Tunaomba serikali, ile imetuma signal mbaya kwamba ukosefu wa kazi ni changamoto, washughulikie maneno ya vijana. Ndio naomba tu serikali isaidie vijana wapate kazi. Asante sana. Asante. Na pia tunaye mama wa huyu mwalimu hapa, aweze pia kutujengea taswira. Wakati mwanae alipokuwa akienda chuo kikuu, kulikuwa na matumaini si haba kwake. Wewe unazungumzaje kuhusiana na ukosefu wa kazi nchini? Ukosefu wa kazi mjini umekuwa changamoto kwa watu kama sisi. Kama wakati nilichukua mtoto shule kwa college, nilifikiria atamaliza anishike mkono. Sasa kazi hakuna, imepotea. Na yeye tuko na yeye hapa nyumbani, ako na familia, hiyo familia inamtegemea, mimi namtegemea, hakuna usaidizi wowote. Kwa hivyo tunaomba serikali kama ina uwezo, ikuje itusaidie, apate kitu kidogo, asukume watoto, na sisi hatujali kama wazazi. Asante sana. Kimalizia, labda unazungumzaje kuhusu ukosefu wa kazi nchini? Naitwa Lydia Mama Kambi. Changamoto kwa baadhi ya walimu wetu ambao tulimaliza kitambo na serikali ifuatilie kulingana na miaka yetu. Kwa mfano mimi nimefika miaka 40 na nina watoto ambao wananizingira sana, sina kazi, na tegemeo la nchi, kila kitu lazima utoe tax. Na wanatuambia labda tuongeze masomo. Kulingana na maoni yetu si vibaya mtu akitaka kuongeza masomo. Ikiwa watoto wananifinya, nitatoa wapi pesa za kuongeza masomo? Haya, unapata mtu mlimaliza na yeye ni mtoto wako ameajiriwa nyuma yako, na wewe uko hapa kama mzazi hauna kazi. Every application you normally even unafungua portal. Verification uko huko kila siku, lakini there is nothing which has been done. There is no fairness in this country at all. If it has been there, watu wangekuwa wamefuatilia ule mkondo ulikuwa unafuata kulingana na miaka vile ulimaliza. Mtu kama amemaliza miaka mingi, ajiriwe, pension yake itakuja kumsaidia nini? Watoto ndio wanamzingira. Mnataka mpaka watoto wa miaka 18 wajisimamie, walipe SHA, SHIF, vitu kama hivyo. Huyo mtoto mwenyewe hata kula kwa nyumba ni shida. Mtoto anakutegemea, usipompa ataenda kuiba. Kama wewe mwalimu, mtoto anakuambia kama wewe ndio mwalimu, mami ulimaliza ama baba ulimaliza na hii miaka yote, mimi sitaki kuwa mwalimu. Na hii ni kazi imekuwa mwalimu, hata Yesu Kristo alikuwa mwalimu. Kiongozi mzuri lazima kazi ifanyike vizuri. Unafuata mkono. Hata maji yakianza yanyanyesha jana hawezi fikia, yanyesha juzi hawezi fikia jana. Lazima tufuate huo mkondo. Kulingana na corruption imezidi sana. Watu ambao wanao uwezo wapata wakizurura hapa nje. Wala hawana ndio wanasumia ama tunasumbuka hivi. Hayo nasema serikali, Mungu awaangalia hawa viongozi ambao wanatuongoza wafanye what we call fairness. Asante sana. Naam, ulivyosikia hapo ndio taswira kamili. Hao ni baadhi ya walimu katika eneo hili la Rio Kindo, Bomachoge, Chache, ambao wako na ari Bomachoge, Borabu, ambao wako na ari ya taaluma yao ya elimu ambayo sasa imefika mahali sasa wanakusanya watoto katika kijiji hiki, na kutokana na ile ari yao wanaendelea kuwasomesha hapa hata kama ni wakati wa likizo, kama njia mojawapo tu ya kufanikisha taaluma yao katika jamii. Kwa hivyo ni hali ya kusikitisha, na wanazidi tu kutoa wito kwa serikali waweze kuzungumzia na kufanya hima ili kukabili changamoto ambazo zinazidi kukumba vijana wakati huu ambapo ukosefu wa kazi unaendelea kudhihirika kila kuchao.
Naam, ni Crispin Otieno akiripoti kutoka kaunti ya Kisii. Bila shaka kama tunavyofahamu, serikali iko mbioni kuhakikisha kwamba Wakenya wanapata ajira. Vyuo wanai, vyuo vikuu, vyuo kadhaa vimebuniwa hapa nchini katika kaunti na kadhalika, ambapo wanafunzi wanakwenda kusoma, wanahitimu, lakini baada ya hapo wanakosa kazi. Ni shughuli ambayo inajirudia mara kwa mara kama inavyoonekana katika kaunti ya Samburu, ambapo tunaungana naye Boniface Barasa tueleze mengi zaidi. Nimrod Tabu, swala la ukosefu wa ajira miongoni mwa vijana linasalia mwiba kwenye kidonda, ama mwiba unaozidi kuwatatiza vijana wengi humu nchini, licha vijana kufuzu kila mwaka kutoka vyuo vikuu, vyuo anuai na shahada, stashahada, shahada za uzamili na uzamifu. Tunao vijana hapa kutueleza jinsi gani wameathirika na swala hili zima la ukosefu wa ajira. Wewe binafsi anza kwa majina na tuambie, ukosefu wa kazi miongoni mwenyu inawaathiri vipi? Kazi sisi kwa vijana tumeumia sana. Wengi tumesoma lakini hatujapata ajira. Sasa hii kuna ile recruitment ya kwenda ng'ambo. Ningependa Rais Ruto achane maneno ya Gachagua, akuja atuangalie si vijana, angalie Kenya vile tunaendelea. Kwa sababu sasa hivi hata kuna wale wanasema recruitment iende Nairobi. Mtu ana transport kutoka hapa Samburu ama Western ama mahali popote. Sasa mimi nataka kila angefanya kila maeneo, watoe kila maeneo, hata kama ni watu 1000, kama watu 500 ama 200, kwa sababu watu wana transport. Unafika Nairobi urudi ukose transport ya kurudi kwa sababu hujapata kazi. Ukosefu wa kazi hapa Kenya imekuwa donda sugu. Vijana wamesoma na hakuna kazi. Mpaka hata vijana wameanza kujihusisha na vitu mingi kama wizi ya pikipiki. Juzi ilikuwa hii mara bangi imekuwa mingi, wanavuta bangi kwa sababu ukosefu wa kazi. Na vitu mingi, hata miraa wanakaa kula hapa bure. Hakuna kitu kingine wanafanya kwa sababu ya ukosefu wa kazi. Tunaomba tu serikali wajaribu kufanya job creation, kutafutia vijana kazi. Najua vijana ndio uti wa mgongo hii Kenya, na bila kazi hii nchi itaharibika. Serikali imeanzisha mpango wa kuwapeleka vijana katika taifa la Qatar, mataifa ya Uarabuni, ili kuweza kwamba kuwatafutia ajira. Hiyo itakuwa suluhu ya ukosefu wa ajira kwa vijana? La, nakataa. Nasema kwamba Kenya wenyewe ni country yenye inaweza kujiajiri, inaweza kujisimamia. Mbona wapeleke vijana zetu nchi zingine? Kwa hali Kenya tuko na factories, saa tengeneze ajira katika nchi sasa ya Kenya. Aweze kutengeneza factories zingine ndio ikaweza kuajiri vijana. Tuliposema tunaona resources ya Kenya ni mingi. Unapoona kama Samburu tuko na ngozi. Hakuna factory imewekwa hata Kenya mzima ya ngozi ya kutengeneza, viwanda ya kutengeneza hata ngozi. So tungeomba ya kwamba hiyo nafasi wanapopeleka nchi zingine kumaanisha wanafaidisha nchi zingine. Tungeomba president ya Kenya akaweza kutengeneza ajira. Wapi ile kazi ilikuwa kazi mtaani, kazi ya vijana? Ni nini ilifanyika ndio ikapotea? Suluhisho ya ukosefu wa ajira kwa vijana ni nini? Inafaa ilete suluhisho ya ku create job opportunities, kwa sababu serikali isipo create ile job opportunities, tunaona tunakuwa na ile njia mingi ya ukora inaingia. Tunaona idleness inakuwa mingi na vijana wanaendelea kumaliza shule, wengi wanamaliza shule, na baada ya kumaliza shule unakuja unakaa hapa nje, hakuna kazi. Na Nimrod Tabu, ndizo kauli za wakazi hapa wanazoibua kuhusiana swala zima la ukosefu wa ajira, licha kwamba serikali imejitolea kimasomaso katika mpango mzima wa kuwapeleka baadhi ya vijana kusaka ajira mataifa ya Uarabuni na taifa la Qatar. Wao wanataka kwamba serikali ibuni nafasi za ajira humu nchini badala ya kuwapeleka katika mataifa ya kigeni, katika mataifa ya ughaibuni. Asante sana Boniface Barasa huyu akiripoti katika kaunti ya Samburu. Hapa studioni bado nikeli na wageni wangu, niko naye Eric Ogendi, niko naye Anna Mumbi, niko naye Janet Mutisia na vile vile dada yetu Virginia Murigi. Janet, kabla tuende mapumzikoni, nilikuwa nataka nijue hali halisi ya ukosefu wa ajira iko namna gani, kwa sababu katika kampeni za kisiasa kila mgombea urais anapojitokeza huwa anasema ahadi moja ni kutoa ajira kwa vijana na kwa wale ambao wamekosa ajira. Mambo ni mawili. Ajira inaweza kupatikana katika sekta ya umma na vile vile katika sekta ya kibinafsi, lakini mara nyingi katika sekta za kibinafsi. Kwa nini mpaka sasa hivi serikali zimeshindwa kuweka mazingira bora ya kampuni za kibinafsi kubuniwa? Kama ulivyosikiza mmoja hapo akizungumza kwamba hakuna hata kiwanda cha ngozi katika kaunti ya Samburu ambao ingewapa wengi ajira. Wow. So allow me to just say this in English. So I feel like maybe the government, I know we have a development plan,
and even the county governments. But do they have a plan without having to look at the easiest route, like just exporting labor, which is a global phenomenon? Yes, we agree. It's a good thing that the government is doing. But kama huko saa huyo mama ameongea na wanafaa mfanya kuwa consultant kwa hiyo county, hata wasaidia sana. So do they have a development plan kwa zile local resources wanaweza tumia kufanya kazi kuwe na hata viwanda, viwanda hata college za kufunza vijana from that area on skills that they can use on the resources down there. So I feel it's like we never think about our local resources, and maybe sometimes we still think about the traditional wakati ilikuwa 90s ama kitambo sana, we are still using that particular template. Kuna kosi mpaka saizi zinafanywa kwa shule zenye huyo mtu ambazo hazina demand, hata akiwa sekondia ukimuuliza utakuwa nini hajui. Sekondia dadia ukimuuliza utakuwa nini hajui. Akifika fourth year bado hajui, na ameitwa, tumelipa walimu, tumelipa courses, amelipa school fees na amemaliza bila kujua atakuwa nini. Kuna wengine, mimi nilikuwa mmoja wao, nilisomea course fulani, ukimaliza nilifanya BSc biochemistry. Ukimaliza the intention is to go and be an analytical scientist, to work in a lab, analyze things and do things like that. Lakini tuko na viwanda ngapi na zinaandika watu wangapi? Mwenye aliandikwa 1990 bado wako. Mpaka sasa hivi umejikuta katika kubobea katika masuala kwa nchi na leba. Waona. Pengine nieleze, maana najua mnafanya utafiti hapa na pale, mnazungumza na wenzenu ndani ya nchi na nje ya nchi. Kitu gani ambacho kimepelekea? Kwa mfano, ikiwa miaka ya 90 kulikuwa na viwanda tofauti za kutengeza, kwa mfano tutumie kwa sababu masuala ya kilimo. Kwa mfano, tulikuwa na viwanda vya kutengeza pyrethrum ama pareto. Kulikuwa na viwanda vya kutengeza bulb kama ile ya Philips, ilikuja ikasambaratika ikafa. Vitu gani ambavyo baadaye vimetokea vikafanya baadhi ya kampuni hizi, na nimetaja mbili tu lakini ni nyingi, kwamba zimefunga, haziwezi tena kumudu biashara, na hivyo kuwakuta vijana wanaotoka kazi shule hawawezi tena kupata kazi. Ni mazingira yetu ya kiuchumi ama namna gani? Ama ni tatizo liko ulimwengu mzima? That's a very political question. So kuna mambo mingi ambayo inaleta hiyo. Ya kwanza is the mode of delivery. Maybe kuna vitu zingine zimehappen, like technology ikatoa job nyingi sana zikatoka, ikabidi lazima hii ifungwe tufanye kazi fulani. Like now in the tea sector wamekuwa kufanya kazi ile kama kuplak, lakini now they are using other things to do the harvesting, hata kupalilia. So maybe watu wafuta sahihi lakini hawaandiki watu wengine, kwa vile technology imekuja na imetoa job the whole thing. Lakini as a government, as the team that is in charge of education, are we preparing now our young people to prepare for that new set of jobs that is coming, that technology of harvesting? Kutakuwa na operators wa hizo machine, tutatoa watu nje, tutatuma watu nje wakasome, ama are we preparing for that? So as a government, as the education institutions, are we aligning to ensure that we also did it for? Because pia kuna wanasema hatuwezi enda hii country hakuna skill. Hatuwezi enda hii country hakuna skill. So all those things have to work in tandem. FKE, serikali na wenye wanaandikana, wanaketi wanaongea, wanasema what changes must we do for our courses? Nimeona hata the courses zingine ni unit, unakuta hii inafaa tu kwa one unit lakini imeitwa course mzima. So are they sitting and discussing and understanding the impact of that? Wacha niseme corruption, juu pia kunasemekana the corruption is making investors run away. And for sure I don't have the facts, but if corruption is there and it's making investors run away, the taxation, the whatnot, all those things are going to affect how we invest and how we, the uncontrolled labor market. Not labor, but the market of importing things, like anasema uko na kiwanda yako, but you also importing other things that now come and kill your business. Kuna swali nataka kuuliza, sitaki kumuuliza Virginia, maana yeye vile anavutia upande wake, najua hata nijibu ninavyostahili. Lakini kuna mmoja pale ameuliza ameulizwa swali kwamba kutoa nafasi kwa Wakenya kwenda ng'ambo ndio suluhisho, kwenda kutafuta ajira nje ndio suluhisho ya tatizo ambalo lililoko. Kwa nyinyi ambao muko katika sekta hii ya labor, sekta ya ajira, hiyo ndio suluhisho iliyoko? It can be one of the solutions. Inaweza kuwa moja ya njia hizo. Kama alivyosema, it's a global thing. Watu wanaendanga, hata si haijaanza saa hii. Watu wameenda UK, Wakenya kwa kila pahali, hata Kongo, hata Sudan, hata Somali, wako kila pahali. Hiyo UK wako wengi sana, 150,000 and all those numbers. So watu kwenda, even skilled people wanaendanga ngambo for whatever reason. So global and labor market is something that happens. Watu wanaenda kufanya kazi nje, but it is just one of the solutions. We must have a basket of solutions that are also homegrown. Kama mwenye amesema wanaweza kuwa na ngozi kwa kaunti yake, wamefanya nini kuzuia mwenye hawezi enda
because by the time unaenda unacha familia yako, you leave your spouse, you leave your children, you leave your things, and you go for 2 years. Like if they go to GAF, it's 2 years not coming home. So nobody chooses to do that, because then you don't even have the freedom. If it was like the UK, you can go and come back and then go back for work. You know, it's much easier. But here you're going, and for 2 years you're not coming back home. Meaning it's not something that you'd choose if you had a choice. Yes. Yeah. So I would want a situation whereby Wakenya wanafanya choice. Naweza fanya kwa hii kiwanda ama niende. Wacha niende 1 year niru, but they have no option. Yeah. Asante. Virginia, nafikiri turudi katika ile swali ambalo serikali inashindana na kampuni ambazo zimehusika katika masuala ya kupeleka Wakenya ugaibuni na kwa njia tofauti. Tuzungumzie mikataba, kwa sababu ninavyoelewa ni kwamba kwa nyinyi ambayo ni kampuni huwa mnafanya mikataba kwanza na taifa ambalo linataka wafanyikazi kutoka Kenya na mtu binafsi au hata kampuni. Kwa mfano, ikiwa ni Uarabuni, Saudi Arabia, na kuna vikundi vya watu ambavyo vinahitaji wafanyikazi wa nyumbani, mna mazungumzo na serikali pamoja na yule ambaye anataka kumwajiri Mkenya kwenda kule. Yes. Alafu pia mkataba ule unawasilisha kwa Mkenya ambaye ametuma maombi ya kwenda kule. Sasa sijui kama serikali pia imefanya hivyo, na mikataba yenu inahusu kiwango gani cha fedha? Ikiwa serikali leo imechukua jukumu hili ambalo ni jukumu ambalo mlikuwa nalo, imejipatia masharti gani ambayo ni masharti ambayo lazima mutimize? Pili, imezungumza na taifa fulani. Kwa mfano sasa hivi ikiwa na wafanyikazi wanakwenda Qatar, kazi wanazokwenda kufanya, kwa mfano iwe ni fundi wa stima, iwe ni mhandisi, iwe ni dereva, iwe ni muuguzi, imezungumza kujua ni kiwango gani cha fedha wanastahili kwenda kulipwa, au unaona kwamba ni hali ambayo italeta utata siku za usoni? Wacha nianze with salaries. You know, as a business, I will look at it as a business person plus a business person who want to retain a good name and have repeated clients because of my good negotiations through the contracts. When I'm going out there, I don't just look at my company. I don't look at what I'm getting. Kenya napata kwa mfuko. Naangalia vitu mbili. Nataka huu mteja pia kesho alete mwingine kwangu. No. Referrals. No. I don't know whether the government is looking for the same ama they have the same because they need people to leave the country. But we have contradictions. Let's say, for example, if today niko na makazi na an example of her, electrician, engineers, and I've gone out there na nimepata makazi, nimepata with a salary which is 1,700, 1,600, because electricians, they normally get, and especially Middle East, they normally get from 1,500. Na hii ni foreign currency. Yes. Inategemea yes. Saudi Riyal, Qatar Riyal. No. Yes. The whole of Middle, yeah. And then you know Middle East around 45, 46,000 kwa mwezi. Kwa mwezi. No. And you're provided with food, transport and accommodation. Now, if I have negotiated 45 or 50,000 mshahara for her, the government goes out, as an example, goes out, comes again with the same jobs for electricians, which has below salaries for the same worker, same qualifications, same skills. There's contradictions there, because now as the government, you know, they have the power. So it means me kama a business person, I'll be forced now to lower mine so that I can compete with them. No. If I do not lower my standards, tomorrow the same worker, the same employer will try and now work with the government, which is giving them lower salary. Yes. So we will be doing cheap labor for qualified, skilled people in our country. So what we are saying is that we need to sit all of us together. Let us agree how much these people should be paid. And I'll give you an example. There was a contract for nurses when CS Bore was there before then, before our CS, Mr. Mutua. I'll give an example of Saudi nurses. The contract which we were given by the employer, the other side, we looked at it as a team with some state people who we had formed a committee. Mm-hmm. We looked at it and we felt that this is not the agreement that we would want for our workers, even for ourselves as business people. And as a team, we worked through that contract, through that agreement. We said, no, I made this ABC, the clauses, together with the government. No.
we sat down and said, no, this agreement inafunga kazi zetu plus it's undoable. Because it had so many bad terms and conditions, which even the government agreed. So what we did, tukarekebisha. Again, we went back to them, we told them, now we have an agreement na tumerekebisha. What we need from you is a contract for these nurses. And we do not know what the intentions of the company was, because they did not give us the contract for our workers. Iyo iliisha hivyo. Now they never released the contracts for the workers, na sisi tuka let go. Kwa hivyo hamkupeleka? Hatukupeleka nurses. They were giving them 3,500, and to the agencies again, now the recruitment agencies went to Saudi, came back with these jobs for nurses with 5,000 Saudi riyal. You see the contradictions I'm speaking about. So if they go without us, as we are thinking of tomorrow too, because I am not here as a CS to stay for 3 years or 2 years. I'm a business person. No. I've been here before he even came to this business. No. So I want to maintain my reputation. Pengine tufikie kiwango ambacho tutaweza kufahamu. Ikiwa serikali kwa sasa hivi imehoji watu 20,000 kama tunavyosikia katika hizi siku mbili, Ijumaa, Jumamosi na jana Jumapili, na nafasi za kazi ni 3,000 tu. Kwa nyinyi ambao ni mashirika, kampuni ambazo zinasika kwa kutoa ajira, kwa wakati mmoja au kwa mwaka mmoja, mnaweza kupata nafasi kama ngapi kwa wakati mmoja? We do get more than that. You will find in my office every month I will have opportunities for maybe in a month 100. So we have 549 registered licensed agencies by the government. So you can imagine each office having at least 50 a month, 100 a month. Kwa hivyo inaweza kuwa pengine tunapeleka wa Kenya karibu laki. Yes, people are getting jobs. No. And with good salaries and better conditions, and we follow protocols. And by the way, once you get the demand, there's a portal by National Employment Authority. That is where we put all our demands. They will approve, they will tell you, no, hiyo haijafika mahali, we need you rekebisha. So it's not a must they approve. Sometimes they reject. They tell you, napana, I made this point, I made this contract. And they even now confirm with the other side if really these jobs are genuine and they are there. Ingekuwa wewe ni mshauri wa serikali kwa sasa hivi, ushauri wako kwa zoezi hili linafanywa na serikali ingekuwa lipi kuhakikishia watu kama Ann, Eric na wengine kwamba hata ikiwa amepata nafasi kutoka pengine majaribio ya jana kwamba akaahidiwa kwamba umefaulu na tutakupa kazi, kitu gani ungestahili kuishauri serikali kuweza kuwatimizia na kuhakikisha kwamba ndoto yao haififii na kwamba kile walichoahidiwa watakipata? The only thing to confirm that is if they get the contracts and you get to see the terms and conditions laid for you, so that you are comfortable going, knowing your salary, the company you're going with, and the company which is employing you. All the terms and conditions, whether food, transport, accommodation is provided. So if they have not gotten the contracts, let's wait within those 48 hours, but they need the contracts for them to confirm that really this exists. And then we also request them to upload the demand on their portal. Virginia, nitakuja kwako unieleze ni hatua gani inatangulia kwanza. Utufahamishe vizuri. Kwanza unamwambia mtu tuma ombi upate kazi, ama kwanza unasema kwamba kuna nafasi za kazi mahali fulani, tumesha negotiate contract fulani, tunataka wanaume wangapi, tunataka wanawake wangapi, alafu ndio uje useme sasa nimefungua nafasi kwa watu kupata ajira? Maana nauliza hivyo ndio niweze kujua iwapo serikali imekimbilia hatua ya mwisho kabla ya kuanza hatua ya kwanza. Sijui kama wamefanya hivyo. Nitakuja kwako nieleze zaidi, maana wewe lazima ufahamu zaidi. Tutarejea na mazungumzo zaidi pamoja na Eric Ogendi, vile vile Anna Mumbi na Janet Mutisia kutufahamisha mengi kuhusiana na masuala ya ajira. Usiende mbali, tunapumzika kidogo, tunarejea hivyo punde.